the people who are in the CDF's camp already have attacked you. David Kabanda, just after you were on Capital Ground, came out and attacked you. Of course, there are very many and of course, he spoke at you very strongly, used very strong language, saying how you want the favors and everything. And in your response, you replied him, which I want to actually also focus on. In your response, you came out and said, "Look, ordinarily, I will not, dignify Kabanda's forest of empty talk with a response. I have no energy to engage in an argument with somebody who is intellectually journalist. From what you have written, I advise you to upgrade your education and reason like those who went to school." Uganda katemba taggwayo. Olutalo wakati wa Dr. Chris Baryomunsi ne Honorable Kabanda. Nga Honorable Kabanda avaya agamba Dr. Chris toli musawo, oli nurse, oli buroka, nga alemezaamu. Nga Dr. Chris Baryomunsi azza omuliro. Amuddamu amugamba si gwe akyasinza okutegeera. Amugamba oli senior 6 dropout. Mu mboozi z'abantu abagezi tetujja kuwa budde. Wetuli awo. Dr. Chris Baryomunsi, Honorable Kabanda. Face off. Katandike video. Kabanda is one of the intellectually ungifted people. He has low levels of education. He is the member of parliament. So at our level, we can't engage in an intellectual and scholarly discussion with him. He's just a mere senior 6th liver who yes, PLU. So he just wants to be seen in good light by MK and so forth. But some of us are beyond that level. When we speak, we don't speak to please anybody. When I communicate to inform the public. I know what I communicate may not be pleasant and palatable to all those who are listening. But my duty is to be honest, to be truthful, and give it my best. If he thinks by writing that, then he's trying to endear himself to some people. But you see, we are in politics, and in these positions for different reasons. When he was reading, he says, I speak the way I speak because maybe I want the president to take attention and appoint me. I am not dying for any appointment. So, Dr. Baryomunsi, for the ease of this conversation, Jakumita Dr. Chris. I've actually met Dr. Chris ndoza 2017-2018. Twali tugenda mu gym yemu, sijja kwogera location. Tetwayogera, but yajjanga n'akola treadmill ye, n'akola training ye n'afuluma n'agenda. Musajja mukakamu. He's a very big man, musajja muwanvu, musajja wa kiwago. So akugamba ku level kwali tusaa kuleeta bantu nga Honorable Kabanda nti bafune emboozi. Kwagamba he's experienced, he's more educated than Honorable Kabanda. Mumasa wagenda kugamba nti nti Honorable Kabanda is a Form 6 dropout. Nagenda maaso nagamba nti abantu ab'enjawulo bali mu politics for different reasons. Nti mulimu bat leakers, abantu abakola buli ekisoboka balabibwe. Tubamanyi, we can break down names, whether Kabanda mwali simanyi, I don't know, ojja kungamba mu comment section. Naye nga these people exist. They are there to please, to do anything, balabibwe. Nawo omulimu gwokola kyemmanyi olina omuntu bwatyo nga ku mulimu boss wajja kwegamba abolako mukomba bigere. Such people exist. So Dr. Chris akugamba mu mboozi y'abantu abagezi toleetaani Honorable Kabanda si bigambo byange. Tweyongereyo. I am a qualified medical doctor with a PhD in medical sciences. Even if I chose to walk out of politics, now I can be employed even in a better job than being a minister. I was a senior advisor with the United Nations. I worked in New York. And when I chose to leave New York, I was posted to Harare to be a regional HIV advisor for HIV. I declined and went to parliament. So I am not a job seeker. I am not somebody who wants to survive on the politics. That's why I speak my mind the way I see it. So I am not at the level of Kabanda. That's why I said I cannot engage
in an argument with a low caliber fella who is just trying to seek attention. I don't seek attention. That's why even when I advise the president, I advise him with honesty. Honesty. I say things which many people fear. Omusajja akugambye musawo is a qualified doctor, aina PhD, kwegamba asomye, ataddemu obudde mu kariya ye. Honorable Kabanda ng'avaayo alemezaamu ng'agamba you nurse. Omusajja amu addressinga nga doctor, Honorable Kabanda agamba you nurse. Watch. Yes, omubaka. Weekend yonna osibye trendinga. Weekend yonna wasibye trendinga paka kati twakulabye nga weetwala ne Dr. Baryomunsi n'otuuka n'omuyita Nansi. Kiki? Anti mwe kyetaaga mutegeere ebizibu naawe bibeera bivudde. Mukulu Baryomunsi amanyi ennono n'obulombolombo bw'abasawo. Omusawo omutengeke ng'ali ku ddala lya dokita toyinza kuyimirira ku media center sengejero ly'amawulire n'otandika okwasanguza obulwadde bw'omuntu bw'abeera alwadde. Tekikkirizibwa. Kiba kitegeeza teyakuguka. Bwe baali bamutendeka yakoma ku levo ya bwannansi, teyatuuka ku levo ya kubeera dokita. Mujja kunsaasira okuseka. Dr. Chris Baryomunsi yakoze statement n'agamba mbu ku level kwayi tasaa kwagiwinga na Honorable Kabanda. Siri kuvuma Honorable Kabanda wano, naye the pathway in Uganda of someone becoming a doctor tosooka kufuuka nurse. Bino, these are two different disciplines. Bintu bya njawulo bibiri byogerako. Pathway bbiri za njawulo, nguudo bbiri za njawulo. Oluguudo olukufuula omusawo olwo lugenda ggulu, luno lugenda mbalala, opposite direction. Kwegamba omusajja yakoze statement naye mu mboozi obwedda gyogezaako okukola rebuttal ate nga opprovinga point ye. Ojja kunsaasira si kuvuma. I'm just analyzing the issue. Nga wagambye nti bannayuganda bangi tebanakukuba ttooki mu zino nsonga. I'm just breaking down the issue nti omuntu mu ggwanga lyaffe okufuuka doctor pathway si y'emu ne nurse. Yes, bayinza okusoma ebintu ebimu nga byefaananiriza omwaka ogusooka n'ogwokubiri, naye pathway bbiri za njawulo. They don't meet in any way. They are, omuntu ayinza okugamba tezina parallel, they are different directions. Nti ono byasoma, ono byakola bya njawulo nnyo, pathway bbiri za njawulo. Enkola ekyokugamba nti nurse ayina liberty okuleakinga information z'abalwadde oba onyoomye tebasobola. They also have laws. Bayina amateeka mu ggwanga agabagavaninga. Bayina nursing body ebagavaninga. Basoma policy y'emu nti you have to maintain confidentiality. So kugamba nti a nurse can leak information but a doctor cannot oba banyoomye. Kideo kweli point omusajja gye yagambye nti tayinza tuula wansi n'akola argument naawe. Mu statements nga zino oba omuntu ayinza okugamba oba omuprovinga right okugamba nti mu kusoma kwe yakoma ku nurse, kibanga okugamba we yali agenda eggulu yakoma mbalala. Sinza nakidescribinga because it doesn't make sense. Tokkirizibwa ne bwaba mukyalawo nga yagenze mu ddwaliro nga tomanyi n'ogenda n'obuuza omusawo n'omugaa nti mukyala wange yazze wano okwekebeza yalwadde ki, omusawo oyo bw'aba mutendeke takkirizibwa kubuulira kibeera kirwadde kiruma mukazi we. Kakati Baryomunsi n'ava wano n'agenda ku media center n'ogaa nti ekiruma Besigye kyekino ng'oli munnayuganda oli otegeera ng'oddamu okumuyita dokita. Tola nti Nansi Baryomunsi alimbamu. Kyogamba kyeyakola kikyamu nnyo. Ye yakebera Besigye ebbanga lyonna lyamazze mu nsi muno tayogerangako wadde obulwadde n'obumu obwaluma President Museveni mu nsiko. Olowooza tabumanyi?
President Museveni yekka ye yavaayo n'awandiika n'agamba nti Besigye ye yataasa bamukyala Njuba be bali bagenda okuttira mu nsiko lwe yafuna food poison. Kankona kweyo ensonga. Confidentiality, yes, omuntu nga musawo takkirizibwa kwogera kirwadde kiruma mulwadde, naye nga singa embeera egwa mu ggwanga for the best interest of the public, confidentiality can be broken. So if the government deems it right negamba nti embeera Dr. Kizza Besigye mu ggwanga singa tetugamba ggwanga kyatuuseewo, it can create an issue in the country. The government and the doctors can break confidentiality. So it depends on how you look at it. Embeera Dr. Kizza Besigye olowooza mu ggwanga is a matter of national interest. Ogamba nti bamututte mu ddwaliro ng'ali bubi. Already it had sparked debates. So the government and government doctors oba abasawo abakolera government bayinza okutuula wansi ne bagamba omanyi, let's break confidentiality. Tugambe nti Dr. Kizza Besigye, this and this happened. Of course, saliyo. Naye, that can happen. It happens in the medical field nti singa it's a matter of national importance, confidentiality can be broken. So, womutwala mu kooti, ayinza okwedefendinga. Ajja kugamba information yali ku internet, information yali mawulire, nga bannayuganda batandise okugiwaako endowooza. Nga bannayuganda etandise oteeka embeera mu ggwanga. The government had to act. The government had to come out negamba ensi kyekirumaani Dr. Kizza Besigye. Kisoboka. Of course, kiri rare, but it can be done. Kubanga bamukebera nebaga nti anti eno food poison, nebaga nti muzeeyi bamuwadde obutwa. Besigye kwe kumuga nti kibeera bwe kitini. Naye tavangayo kwogera wadde ekintu kimu. Yali personal doctor wa President Museveni mu nsiko. Tavangayo kwogera nti President Museveni kino kyamulumako, kino kyamulumako, ne kimuluma. Ne mujjanjaba newankubadde bafunye obutakkaanya. So Honorable Kabanda, mu your context, the time General Museveni was a rebel, it wasn't a matter of national importance. Njagala onfune bulungi wano. Singa mu kaseera ako yali Dr. Kizza Besigye w'ebiseera ebyo, government yandivuddeyo n'ebyogera. Kostomanya mu kaseera ako kyandikoze issue mu ggwanga. Siri ku defendinga Honorable Baryomunsi. I'm not. Naye kyeyakola, there are so many doctors mu Uganda abayinza okukikola 1,000 times. Abasawo bangi globally abayinza okukikola 1,000 times because it was a matter of national importance. It was a matter of egena leeta embeera mu ggwanga. It was a matter of debates are coming up, abantu balina theories eziyinza okudestabilizing eggwanga. It can be done. And it can be done globally. Whether USA, UK, Europe, wonna, they can do it. Besigye Baryomunsi nayimirira ku media center naga nti Besigye bamukebedde nga alinamu embiro okkirizibwa okukyogera ekyo. Gwe ga nti abasawo bamumanaginga. Gwe dokita we alyoka ayogera ebintu ebyo. Olinga agamba obwa dokita alinga yabusomera mu buntu. Teyabusoma nansi teyatuuka eri waggulu. So Honorable Kabanda ng'agenda mu maaso nga alemezaamu. Omusajja ne mu kaseera kano akyamuyita ki? Nurse. Omuntu ayinza okugamba nti eyo defamation of character. Your character assassinating someone gwe wandigambye nti he went to school n'asoma n'afuna bachelors ye n'agraduatinga nga doctor. Maybe mu kaseera ako yalaba balwadde. So okola statement ng'eyo, you're not just defaming him oba o breaking a trust abalwadde gye baamuteeka mu kaseera ako. Kyenakoze nagenze ku website abasawo mu ggwanga, buli musawo ali registered ng'oli qualified, e website kwe bali. Kyenakoze I looked up Dr. Chris Baryomunsi and the findings were interesting. Nti Honorable Kabanda, if you're not careful, omusajja ajja kukusiba, ajja kuteekako defamation, ajja kutwala mu kooti. So if you go down here, ojja kulaba Christopher Baryomunsi. Yes, he's actively registered under UMDPC.
Uganda Medical and Dental Practitioners Council kwegamba council egoverning abasawo mu ggwanga lyaffe. Osobola okulaba registration number yo wano G0446 omwaka gwe yakolamu the last registration. Wansi wano osobola okulaba nti ya graduating mu 1996 with MBCHB. Yes, license ye teri active cause ta practicing actively. So wojja n'ogamba eggwanga nti omusajja alina record ku council unless you're saying nti eno council nayo eri corrupt, which I don't think. So omusajja ali registered with a UMDPC, details where it's public information. You're going on day in day out ng'ogamba he's a nurse. Ngawe nkugambye defamation y'omuntu nga doctor is different. Singa ojja n'ogamba nti Shaba toli musawo, you're not a doctor, n'okiteeka ku internet, that's a big thing. Nti buli muntu omusawo gw'aba alabye, you're breaking trust. Kwegamba he's just one Google search away. Tuli mu 2026, we are in the .com era. Abantu nga Dr. Chris Baryomunsi game bagizanyira ku level ya waggulu mukko nti ajagena mu WHO UN, people will Google him. Abantu bajja mu googlinga, so bajja kulaba nga there was a one Honorable Kabanda yagamba nti is just a mere nurse. You're breaking trust. Kwegamba impact nene. Singa mbadde gwe, I would retract the statements. Oba singa mbadde Dr. Chris Baryomunsi, I would ask you to apologize in public, to issue a public statement eyokumuyita nurse, eyokuvayo n'ogamba mbu teyasoma. The evidence is there. Omusajja yasoma. He has OBs. I never classmate. Everyone knows the guy went to school. Yagenda medical school. Then goli ku TikTok, you're defaming the guy. Omunafuya. Ladies and gentlemen, ngawe nabagamba sometime back, I think we either cast over nga tuli mu simulation etabangawo ku earth eno. Waliwo MP eyavuddeyo n'agamba eggwanga nti milioni 3 tezikyabamala. Emmotoka ya milioni 3 is not enough. Emmotoka ya milioni 3, your money and my money, taxpayers money, tezikyamala. Kati baagala milioni 5. They want milioni 5 and more. Nti akamotoka ka milioni 3, omubaka kamotoka. Omubaka tayinza kutuula mu paso, tayinza kutuula mu vitiz inokubanga mmotoka nsajja. Watch. Realistically, a car depreciates because a car, even if it's a brand new car, has its time of being written off. So a car is an asset that depreciates. A car is not like land, which keeps on appreciating. So we are being given an opportunity of receiving a car grant. In the 12th Parliament, we received 200 million for buying a car. But when you look at in the 11th Parliament, when you look at the distance from my constituency, this is a distance that I normally be on at least twice in a week. So in a month, I have to travel to my constituency 4 times minimally. So there is no way that I can use a second car for a period of more than 2 or 3 years. Actually, even what we are being offered is not enough to enable us to do our oversight role for a period of 5 years. Because when you look at the car market now, a car that can fit in the road conditions now, I think minimally can be procured at a minimum price of about 500 million. And that can only serve you for a period of 3 to 4 years if well maintained and kept well in good condition. Kino nakigambako sometime back. Ba MPs bangi nyo bali mu parliament bagukolanga mulimo. It's a job. Nga gwe nange tukera ku macha ntugana tukola omulimo tebali mu parliament kuweereza ebintu nga bino. Omuntu okujja ku screen n'agamba nti sente ze mumpa tezikyamala kugula mmotoka top up. Lwaki balina okugulira emmotoka? Lwaki balina okugulira emmotoka nga bagenda kuwa omusaala? Lwaki Omunayuganda abona gwe ofune emmotoka at his expense? Ozze kusavinga, yes, bakuwadde kale bu milioni 3. Bakuwadde bu milioni 2. Funa akamotoka akajja mu ezo sente. Naye maasa wagenda kugamba nti omubaka alina okubanga wakitiibwa. Okumulaba nga ali mu kamotoka ka milioni 10. Tekimala. Kalina kubanga ka milioni esukka mu 3. Kaga omubaka muntu wakitiibwa. Alina okubanga ali mu mmotoka nsajja. Abasinga obungi
bayingira parliament as a business, bagenda mu parliament nga bayina amabanja, bagenda bamanirinda ne bewola ssente za campaign, so they do everything possible okuzizza. It's a job for them, it's not service. Kyovola olaba nti they don't care. Ayingira parliament kuginyunyuuta, kujja mu screen kwogera bintu nga bino, kugamba nti miliyoni 2, miliyoni 3 tesikyamala gula motoka mu nnyongere. Entering parliament is not even enough to enable us to do our responsibilities at parliamentary level. We are given 200 millions, which wasn't able to afford us buy a new type of vehicle that can help you serve your people. And now all sources confirm that you're supposed to receive more than 300 million in the next parliament. When you look at the current car prices, my brother, there is nowhere in the car market where you can go and get a comfortable car that can serve a member of parliament. You know, this responsibility comes with honor. You don't expect a member of parliament to be driven in a Paso. That can't stand. Or a Platis. Or a Wish. Of course, a member of parliament, with the stature that comes with the responsibility, alone calls for a member to have a car that is befitting of the stature. Abasajja bano batunyomye. Ba MP bano batunyomye. Omusajja akugambye miliyoni 3 tezikyamala. Tezikyamala. Factor in inflation, it's not enough. Kati baagala miliyoni 5 lunavaawo tujja funa ajja okujja atugambe twagala biliyoni namba. Eyo gule mmotoka egenda okukola emirimu. Njagala mpe endowooza yo mu comment section wansi awo ku bintu ebyenjawulo byenkonyeeko. Kiki olowooza? MP miliyoni 3 Kabanda, Dr. Chris Baryomunsi. Teeka endowooza yo mu comment section wansi awo. Njabala mu video eddako. Peace.